يعني what are the content needs الاونلاين اودينس الناس اللي على الانترنت بالاخص على السوشيال ميديا، ايه اللي يكون ممكن بيشد انتباههم من وجهه نظر الصحفيه؟ ايه احتياجاتهم للديفرنت كونتنت فورماتس؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. بكره هنتكلم على بقيه الحاجات بالتفصيل. طيب في نظريه كانت ظهرت زمان من 4 سنين من عند بي بي سي، وبعد كده كوندي نفسه، وبعد كده في ببلشرز او في ميديا كتير بيطبقوا النظريه دي. if you google online content needs هتلاقوا نظريات كتير. النظريه دي بتقول ايه؟ بي بي سي تيم لقى شويه حاجات لطيفه كده. لقى ان الستوريز اكبر تيم عندهم كان في الوقت ده من 4 سنين تقريبا كان الراشن تيم. على الويب سايت بتاعهم اللي هو باللغه الروسيه لقوا ان 70% من الستوريز اللي موجوده على الويب سايت، 70% من الكونتنت، 70% من اللي هم بيعملوه كصحفيين اتليست ل 7% من البيج فيوز او 7% من الترافيك. يعني كأن اغلبيه الستوريز اللي هم شغالين ومركزين عليها وبيحطوا وقت ومجهود بتجيب اقل من 10% من الانترست بتاعه الاونلاين نيوز. فدي مشكله فين؟ عمالين نشتغل كتير ونعمل ارتكلز كتير، ولكن apparently we are building a product that no one is further interested in. فوقف كده وعملوا ريسيرش وقعدوا يتكلموا مع الاودينس وطلعوا ببوبيلر فيري بوبيلر ثيوري اللي هي او الجمهور احتياجاته ايه، مش بس عايز ايه ولكن احتياجاته ايه. النظريه دي بتقول ان احنا لما بنقول خبر او بنخبر الناس او هي معلومه ان حصل امبارح في دبي مارينا كذا، هيحصل النهارده في الاكسبو النهارده احتفال، حصل مش عارف فوز السنغال على الفريق المصري، ده خبر. ده بيسموه updating my audience، وهو ده اللي اكتشفنا ان لو ده بس اللي احنا بنعمله طول الوقت people are not interested. في 5 حاجات تانيين هم اللي ممكن يكونوا driving interest للناس. منها مثلا give me perspective، احكي لي قصه، ما تقوليش بس الخبر، قول لي ليه ده حصل، ايه السبب اللي وراه. Don't tell me the what، tell me the why. ليه ده حصل؟ This is giving perspective، دي قصه، ده ممكن يكون angle زي الاستاذه داليا كانت بتحكي عليه، مش بس بقول الخبر بس بفهم وبشرح للجمهور بتاعي ليه ده حصل. ده نو update me، ده not me. keep me on trend، قول لي الناس بتقول ايه، البرسبكتيف لما حصل ده how was it perceived، رجل الشارع المصري ازاي تقبل موضوع الهزيمه من السنغال. اوكي عرفنا نتيجه الماتش، ده الابديت نيوز، ده اللي موجود في كل حته. بس قد ايه الشعب المصري which is true تقبل جدا من المرات النادره، احنا مجانين كوره بس تقبلنا سبحان الله سبحان الله الهزيمه، لان فعلا المنتخب القومي قدم مباراه يعني اتهزم بشرف لحد اخر دقيقه كان بيشتغل، والمنتخب المصري اتهزم بضربات الترجيح ضربات جزاء ضربتين. اوكي which means ان المرات النادره ان الجمهور في مصر يتقبل الهزيمه. This is an update me sorry keep me on trend. ايه اللي حصل؟ ايه الترند؟ مش بس السوشيال ميديا ترند، ولكن ماذا دار نتيجه للابديت دي. فدول الثلاثه الفانكشنال دول اللي بيخاطبوا العقل. احنا دايما عندنا 2 اورجنز كده احنا كصحفيين بنخاطبهم، عارفين؟ لما نخاطب العقل والحواس او العقل والعواطف. الجزء الايموشنال انسبايرنج، اديني قصه ملهمه، اديني قصه ملهمه من ازاي تماسك الفريق ده، ازاي كل واحد مثلا قاعد في معسكر سايب مراته وعياله وفلان الفلاني كان لسه عنده بيبي مولود 3 ايام ساب البيبي وقعد في المعسكر. This is an inspired story، في struggle، في اسرار، في اسرار. This is a simple story، ده inspired me story. كل دي قصص، كل دي ممكن تكون انجل، كل ده وهو ده اللي بيجذب الانتباه على السوشيال ميديا. فاكرين امبارح لما سالنا احنا في المتوسط كل 60 ثانيه بنشوف كام بوست؟ فاكرين انا سالت السؤال ده؟ قلنا في المتوسط 30 40. لو هو كل حاجه انا بنشرها كصحفي او كصحيفه او كجهه اعلاميه كلها طول الوقت ابديت ستوري على اللونج تيرم ممكن يكون زي غيري. انما لما بنوع وبعمل البالانس ما بين ال6 قصص هنا this is what grabs the attention على السوشيال ميديا. اميوز مي، دي حاجه فكاهيه كده حصلت في وسط الماتش يمكن مش كل الناس خدت بالها منها. شفت المشهد بتاع الحكم وهو بيدي صفاره محمد صلاح، ما اعرفش حد شاف ده، صوره ترندنج على السوشيال ميديا، محدش عارف ايه اللي دار بين الحكم ومحمد صلاح، بس كل السخريه انا طبعا بتكلم من وجهه نظر السوشيال ميديا البيرسونال يعني كل ده بيقول كان الحكم محمد صلاح ما تيجي تنزل يعني تحكم بدايه، بس
trending. This is an amusing story. اخرها وده من اهم الانواع educating story. اديني حاجه تعلمني، قول لي معلومه فيها مهاره شخصيه ليا، فيها حاجه فائده شخصيه ليا انا كمتلقي او مشاهد او حد بيتابع اللي انت بتعمله على السوشيال ميديا. النهارده لسه عندنا فرصه واحنا في الاكسبو ان احنا نفكر برضه من البعد النفسي للانجلز بتاعتنا، بس ممكن نركز او نحطها تحت انهي طابع من دول. مش بس كده، احنا بكره هنطلب منكم خطه عمل للسوشيال ميديا مع الفيديو. هاو تو بروموت الفيديو اللي احنا عملناه ده. هنتكلم على 5 عناصر. We need 5 posts just a plan، بس محتاجين ننفذ واحد منهم هنتكلم فيه الاشكال سريعه وبكره هنتكلم في التفاصيل. بس you should build a social media post على whatever platform. It can be over Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, بس it can be something around it. اوكي كده تمام؟ كده صوت هيصوت على الناس. طيب كان في اكزامبل كده ظريف مهم. اعتقد واحد من اللي شاركوا في الريسيرش ده في BBC كان اسمه متابعي. الراجل ده هو اللي كان بيعمل الريسيرش ده، واتكلم على اكزامبل لطيف كده من 3-4 سنين على الاكزامبل بتاع محمد صلاح. ازاي BBC محمد صلاح كسب في ماتش في ليفربول. اوكي، ده الخبر ده الابديت مي ستوري اللي هيكون موجود في كل الويب سايتس اللي موجوده على الانترنت، ده هيكون موجود في كل التويتس، ده هيكون موجود في كل حاجه. بس ازاي BBC لما بتحط حاجه على السوشيال ميديا او when we produce something digital ازاي بتفكر فيها بطريقه مختلفه. طيب تعالوا نشوف فيديو سريع. We can switch the video. Headlines for each incident about a particular story in 5 minutes. They come back with this you suddenly have 20 ideas or 30 ideas, and they're all very interesting and all very different. I have done it in Nairobi with Swahilis, I have done it with Arabic team recently. My team and I have been doing it a lot. So updating the story is more Salah winning something, or winning the best person, or the best football of the year, or some kind of different kind of award. Typical story, worth writing. Keeping on trend is about what kind of songs have Liverpool supporters created about Mo Salah. Still about him winning something because he can mention it in the headline, but the story is different. That's keeping on trend. What do people talk about this? Or that you can actually buy stuff with Mo Salah's face on betting, Mo Salah's betting. That's typical keeping on trend type of story. Educating is about how Mo Salah goes fasting, still plays football at the same time. I didn't know that, but that is a really good indicator. So instead of writing a story about Mo Salah winning something, because probably like 10,000 other news operators in the world will still write the same thing on the same day. So we will write something different, and we will not be afraid of actually leading our websites with a different story. Another educating story is that what kind of things, how many times does somebody go every day or every week or something like that. So that what kind of physical exercise routine do you stick with? Give me a perspective story would be a typical background piece on him funding, football schools around the world, or in his area in Egypt where he's coming from. Or another giving perspective piece would be about how he flopped in Chelsea. Exactly. So you can again write a story with just a headline saying, he has won something, but then the whole story will still be about something else. And then the Arabically was about this. It was a wonderful story I took from Liverpool Echo. I think this is about a Liverpool falafel seller who was giving falafels for free every time Mo Salah scored, or something like that. So that's a Arabically story. And then another Arabically story is about, can you actually show me a picture gallery of all wonderful murals with Mo Salah's face on? That's another story. So it's basically, this is very quickly, I showed you 12 different options of covering the same Mo Salah story. And imagine if I've been in Nairobi the other day when in South Africa, something really good happened in South Africa. I think it was decriminalization of, can't remember what to say, but it was exactly the same situation. I got all the editors into the same room and said, give me 6 options of covering that story apart from updating. Because updating is knee-jerk reaction for every editor. On the day when Macron won elections in France, probably out of 40 teams that we have at the BBC, 37 areas around the world probably wouldn't care that elections in France resulted in Macron winning. Let's be honest, right? If you're in Jakarta, why would you care? We as an international broadcaster are obliged to cover it.
where because it's an important story, we need to explain to people why it is important. But instead of writing a story of he said, she said, percentages, reaction, all that kind of stuff, we actually did a story that Macron has become the youngest leader of France since Napoleon. And we used it as in the first paragraph, and then we did a listicle on 5 other youngest leaders around the world. So we told people the story, but we actually made it more interesting. So that really is working for us. And another inspirational story is I took kids of somebody from my team, and it's a piece which she has written for BBC News website, one of the most popular stories on the website called That Day. It's about how the 2 London kids are inspired by Marcel's story. It is really great. And another inspiring story is about, of course, his story from humble beginnings to superstar.